political conflicts, climate change, disease, growing population. 176 million people are affected by food insecurity. 1.6 billion people are suffering from food shortage. At the latest State of Food Security and Nutrition in the World report reveals, the last 2 years have already seen a doubling of the number of people who are severely food insecure. We face a real risk of multiple famines this year. And next year could be even worse. But we can avoid this catastrophe if we act now. The action that the UN aimed at is to develop sustainable food systems around the world. Sustainable food systems provide healthy food to people and create sustainable environmental, economic, and social systems that surround food. It is important to transform our food systems to make them healthier, to make them more resilient, to make them more sustainable, to make them more equitable, more inclusive, because by doing that we can achieve better outcomes for people, for planet, and for Participating in the global UN Food Systems Summit and convening relevant dialogues is a unique opportunity for Vietnam as a responsible UN member state. The second national dialogue today shows strong commitment of the government of Vietnam as the leader along with food supply chain actors and development partners. Through series of dialogue on food systems at national and regional levels in consultation with domestic and international experts, Vietnam basically implemented action plan programs for food system transformation. Towards the United Nations Food Systems Summit taking place on September 23, 2021, on behalf of the country's agricultural sector, Minister of Mard Lê Minh Hoan shared the message from Vietnam. Việt Nam nhận thức sâu sắc cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia và các tác nhân trong hệ thống lương thực thực phẩm nhằm tạo ra những thay đổi sâu rộng của cả hệ thống. Việc này sẽ giúp chúng tôi làm tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, cũng là cơ hội để kết nối phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực của Việt Nam theo hướng minh bạch trách nhiệm. Thể trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn liền với đổi mới thể chế để tạo ra hệ thống lương thực thực phẩm có giá trị đa tích hợp, bao gồm cả kinh tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan và môi trường. Và với những cái hành động cụ thể như vậy thì tôi rất kỳ vọng là chúng ta không chỉ là đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng cho 100 triệu dân, mà chúng ta có thể trở thành nhà cung ứng nông sản minh bạch, có trách nhiệm và bền vững đối với toàn cầu. With the motto, open thinking, quick action, real results, MARD led and coordinated with relevant ministries, branches, localities, domestic and international experts to do research and work on the draft National Action Plan on Food Systems Transformation towards transparency, responsibility,
and sustainability. On March 28, 2023, Vietnamese government approved the National Action Plan on transforming a transparent, responsible, and sustainable food system in Vietnam by 2030. Và để triển khai việc này thì một trong những cái việc đầu tiên mà các cơ quan liên quan Việt Nam sẽ phối hợp là chúng ta sẽ thành lập cái đối tác về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm có trách nhiệm, minh bạch và bền vững ở Việt Nam, và cái nhóm đối tác này sẽ có một cái phạm vi cũng rất rộng. Nó không chỉ là giữa các bộ ban ngành ở Việt Nam, và chúng tôi có mời cả sự tham gia của các This conference was an opportunity to assess the transformational change that has emerged since the 2021 Food System Summit. And also it gave the opportunity to reemphasize the need to promote, the food system approach, to promote inclusive governance, and also to share experiences, tools, instruments that have been developed by all key stakeholders in view of accelerating the national pathways. It's poignant that it's taking place in Hanoi, given the fact that the government of Vietnam just last month passed its national action plan on the transition to a transparent, reliable, and sustainable food systems to 2030. So I think that clearly indicates the commitment of the host country government to the theme of the conference. I think that overall this conference has achieved one measure of success because it's an opportunity to bring together all the various stakeholders. Came out of those national dialogues will feed into the Vision 2063 of the nation. Now, I must say that after doing those dialogues, we came up with 5 key areas that people said these need to be addressed. So first of all, it was issue of inadequate or to access to healthy living and also diets, issues of nutrition. We needed to address that. Secondly, unhealthy and unsustainable consumption patterns, like food wastages and so on. Thirdly, we also looked at the degradation of the natural environment and how can we make sure that climate change is looked into. Fourthly, we also looked at inadequate to deliver wealth creation. And lastly, limited resilience to systematic and multiple vulnerabilities to shocks and stresses. The other point, we have to start to bring the health sector to involve in agriculture. Without health sector, we cannot get the good food to our young generation to build the good brain for them. We also need to revise the consumption per capita. I think everyone knows you change a lot the consumption for the food. So I think with all these things, we need the very commitment with all players, all stakeholders, and build the trust among them. My expectation is that I will learn about how different countries, different organizations are trying to transform the food systems so that it could be sustainable, resilient, and inclusive
and equitable. So sharing about what they're doing at the country level, ideas also on what they think should be done to transform the lương thực phẩm thì chúng tôi đang rất là cần sự đồng hành hỗ trợ của các nhà tài trợ, các đối tác quốc tế, các cơ quan nghiên cứu, các khu vực doanh nghiệp, khu vực tư và người dân để cùng chung tay vào cái sứ mạng là chuyển đổi lương thực phẩm thích ứng với cái xu thế chung của toàn cầu. Sẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số các bộ ngành để làm sao chúng ta có thể tiếp tục hoàn thiện và thực thi nhiều những cái chính sách văn bản của nhà nước mà liên quan đến vấn đề của hệ thống thực phẩm bền vững, từ cái vấn đề liên quan đến sản xuất rồi tiêu chuẩn quy chuẩn rồi cho đến vấn đề an toàn thực phẩm, cho đến vấn đề làm sao để thay đổi hành vi tiêu dùng và cũng như là đưa những cái sáng kiến công nghệ để chúng ta có thể cải tiến và cũng như là giúp cho cái hệ thống của chúng ta thật sự là đi đến kết quả tốt. Bộ Công Thương Việt Nam cũng sẽ cùng các bộ ngành để phối hợp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản của chúng ta sang các thị trường và đặc biệt là đáp ứng được cái nhu cầu an toàn về lương thực thực phẩm của các nước trên thế giới. Safety is inherent to food systems transformation. Without it, it's just not possible. And what we also want to do in future is to work together with your Ministry of Agriculture and Food through an Agriculture Innovation Hub. Agriculture Innovation Hub, that means it brings together farmers, producers of agriculture products and the processing industry. Vietnam is a country with a lot of opportunities. It continues to have very strong growth, and that is very attractive to foreign investors. Agriculture remains a pillar of the Vietnam economy, and there are an abundance of opportunity for investment. And it's something that we're encouraging Australian investors to look at the opportunities here in Vietnam, and particularly Food systems transformation is happening in Vietnam. It's happening well. It always needs to be quicker than it is because climate change and environmental damage and also damage to ourselves, it's happening all the time. So please be quick. Please don't slow down. Please work together, bring together all different parts of government, other stakeholders. Please put the farmers in the middle. And please, please remember, women are the heart of food systems.